Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amacha malungi abatukereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Digital Farida bikobirege manya gange. We are live on Facebook, The Alternative Uganda or Digitalk TV. So tusangayo ate munnange noberanga you engage in the discussion by commenting, sharing or even liking the live. Njagala okubaaniriza, it is the Mighty Drive etandika sawa 2 paka sawa 4. I am in here okubanga ate nkola updates oba okuba wa mawulire agabadde agakoze munnange mu bitundu gy'otaabadde okubamenyera muko emitwe emikulu. Then tugende mu discussion yaffe y'olunaku lwaleero will be with Ombeja Lilian and one journalist nga twogera nsonga za Bannamawulire embeera gye bakoleramu and what steps are they taking okulaba nti ate batereza embeera yaabwe mwe bakolera. Olunaku lwa kusatu ate ennaku z'omwezi ziri 4 tukyali mu mwezi gwa January tugutambula mpola manyi bagamba January tatambula, it is the longest month of the year, so gutambula mpola. Njagala okubakubiriza you begin your year in high gear that is going to set the pace of the year. So temunange gwali mu kuva ewaka. I know ebintu by'ensimbi si birungi in this January naye ekirungi nnyo okubanga ate ewakoovawo with positive energy, with all the energies that you have got in your body okulaba nti ate you set the pace of your year. Wanga si kirungi nnyo kutandika omwaka ne energy zo nga ziri wansi nnyo. It is going to give a bad pace for your work and everything. So mukwano njagala kukubiriza nti ate your energy kikulu nnyo bw'obanga ogenda okukola, bw'obanga ogenda okumeetinga omuntu yenna, obanga ogenda mu interviews, your energy is very, very important. If you're going for interviews, or your positive mind should be key. Togenda oba banampa oba tebampe, it should always be bagenda kumpa guneeno omulimo. The positive mind is always key because what you give is what you get. So mukwano beera nnyo positive in what you do. Mukama naawe anaasobola ate naawe okuyambirawo. Buli wobeera negative ate munaye ebintu tebitambula ate nga bw'oba obyagadde because you're already negative in you, because what people receive from you is negative.
negativity, so they are going to return negativity. Last Friday, Makerere waberawo okulonda, convocation elections. What is convocation? It is an association that brings all the students together. Kakati eno convocation operating ku budget ya 2 billion Makerere per year. 2 billion per year. Atwagala okuyozayoza omukulu former MP Gerard Karuhanga eyalidde mu banaakendo. Kakati zino elections abantu 8 bavaayo ne expressinga the interest okubeera ba chair aba association eno. Current chairman owa convocation Makerere y'omukulu Tango Doi era nga ekisanja kikyagendera ddala paka wali mu April nga 2nd yadde nga balonze ku 30th omukulu ono ekisanja kye kikyagendera ddala till April. Banno gwe balonze wagenda ate okubanga atwala entebe okubanga munnange atandika okakalabya emirimu gy'omukulu Tango Doi yavuddeyo n'ategeeza nti ensonga lwaki balonze earlier is okulaba nti ate abantu bano babateekateeka okulaba nga bakola emirimu gyabwe mu butuufu bwayo nti abamu bapya, they don't even know emirimu gya association. So it is the reason why bategese okulonda kwabwe manguko okulaba nti ate abantu bano baba traininga baba preparinga okukola their roles munnange nga ate batuuse mukala akadde akatwala positions zaabwe. Kakati mu bantu 8 aba expressing interest omwali n'omukulu Muchongs njaga okukola musaako mukama waffe bano nno bantu 6 bajjamu amannya ne musigala abantu 2 bokka era bano baddukira mu kooti nga bagamba okulonda kwe Makerere tekuli fair era nga basaba akalulu kajjibwewo naye ate munnaye tekyasoboka okulonda kwabaddewo last Friday on the 30th of December era omukulu Gerard Karuhanga nawangula munne with 493 votes ate omulono the second one nafuna around 94 votes era ekyo nno kyamufudde vice chairman because teyabaddeko n'avuganya ku bantu 8 bana balaba bagamba bawadde ensonga zaabwe nga bagamba nti Gerard mukulu Tango Doi yabadde nga ate ali mukozesa obuyinza bwe because he is the current chair okulaba nga ate supporting a candidate omu ngera nti kiraga nti era support yeye yabadde na influence yamanyi nnyo naye ngera kinajjukirwa nti obululu bwa Uganda naddala obwe Makerere in particular tebubeerangako nga tebuliimu buvuyo. N'omukulu Tango Doi yavuddeyo yesterday ne yeewozaako n'agamba nti ebyo byonna ebimwogerwako si bituufu era abantu bano baali baagala kulemesa kulonda. They didn't have any better intentions for the association. Tujja kuyozaayoza omukulu Gerard Karuhanga era tukusabe okole emirimu gyo obujjawo bwa chair ate munnange naawe nga toyina kyekubirira. Last month mu mwezi gwa December omwaka gwe tuvaamu ogwa 2022 twajja wano ne tubategeeza nti Kampala Malaba meter gauge rail line yatandikiddwa okola gunene omulimu gwatandika mu February era omwezi gwa December abakulu aba Chinese Rail and Bridge Corporation bavaayo ne balaga we batuuse ku mulimu gwabwe gwe baali babakanye nagwo mu mwezi gwa February omwaka gwa 2022 gwe tuvaamu gwe tukubye enkoona era omukulu akulira ekitongole kino ekya Chinese Railway and Bridge Corporation yavuddeyo yesterday n'atutegeeza nti they are going to hand over oba omulimu gwabwe bagenda gujjako engalo mu mwezi ogujja ogwa February era ne bategeeza nti kati railway oba eno gaali y'omuka eri ku 95% oku completion okuba nti eggwa era ne balaga nti bakatambulako over 200 kilometers ne bategeeza nti wabulayo 28 kilometers okulaba nga ate bamaliriza oluguudo olwa gaali y'omuka ne batusuubiza nti that is 5% of the work era by February this year omulimu gwabwe gujja kubanga guwedde. Kakati luno oluguudo lw'egaali y'omuka lwatwala trillion 1.1 that is $301 million okubanga ate lutuuseekaawo
we ululi saawa eno kati suubire nti ate ddwa olukoleddwa mu mutima mulungi nga terujja kubeera nga ate olwa Entebbe highway because yatandise okujjamu ebinnya ate nga it is the most expensive road that we have on the continent. Ekyo nno kibeera kibi nnyo n'abakulu bano bagambye bakoze ekyo n'ekisoboka okulaba nti ate oluguudo luno olwagali y'omuuka baluteekera ddala mu position ennungi era n'okusobozesa abasaabazaako ebintu oba n'abanaalusaabalirako okulaba nti batambula bulungi nnyo. Kakati police nga begasse wamu ne UPDF eri mu district y'Iganga bakutte omuvubuka agambibwa okubeera wa ADF. Omuvubuka ono wa myaka 19 era bamusanze mu kyalo ky'e Buseeyi mu Nakalama sub-county eyo nno tuba tuli mu Iganga district. Ono kigambibwa nti nno yasangiddwa ne gadgets ezikola bomu era yasangiddwa ne radio calls installations n'ebintu ebirala ne number plates ezimu ze bazudde mu pit latrine zino number plates nga za pikipiki. Poliisi tenavaayo kwogera ku biki oba na butya ono omukulu we bakizudde nti wa ADF era niye yabatemezaako era tujja suubira nti anytime olunaku lwa leero poliisi egenda kuvaayo eyogere ku muvubuka ono y'emyaka 19 just 19 years ali mu kukola ate ebintu omuntu byatandimusuubizaamu nno kijja kudda eryemu abazadde okubeera nga muli basaale nnyo mu bulamu bw'abaana bammwe okulaba nti ate mubawa the rightful direction. Uganda Airlines bajo authorizinze okulaba nga ate taking flights oba nga ennyonyi zaayo zilandinga wali mu UK. Kakati eno nno bajo authorizinze naye ku bukwakulizo bubiri nti either babawadde options biri nti oba mulinda after 2 years ne babakolako audit ne balaba nti Entebbe airport esaanidde okubanga ate ennyonyi zammwe zivaawo ne zilandinga nga teziyina wezifunye ka intermediate oba nga mu nsi mukozesa ensi endala eziri already cleared okulaba nga ate mutandika okusaabaza abantu oba nga ennyonyi zammwe zitandika okulandinga wali eri mu UK. Mu nsi zino ezirina necessary clearance mulimu Algeria, mulimu Egypt, mulimu Ghana, mulimu Kenya, Tunisia ne Turkey. So bagambye nti you can use your airlines negenda ne landinga ko Kenya kati no we landing abasabaze mwena muvaamu ne baji offloading and then ne baba clearing buto ne baba checking and then you reboard no kugenda okubanga ate mulandinga wali eri mu UK. I think that is a plus. Uganda Airlines ina etandise okola because tunajjukira nti ate eno yaddamu okola operation zaayo mu mwaka gwa 2019 so katugambe nti etandise okutekinga steps tusuubira ebinene okuva ate mu ekyo. Kakati gwe no munnange yatuula n'aleera engalo njagala okuwaako story oy'omwana ayitibwa Milata Shakul. Ono n'omwana ali mu district y'e Palisa wa myaka 5 gyokka alabirira jjajjaawe ne banne babiri abalabirira atya akeera ku makya n'agenda n'alonda obucupa mu Palisa Gardens ne mu Palisa City Center n'alonda obucupa n'abutwala mu paaka n'abutunda n'abuguza bano abakyala abatunda obutunda manyi mu paaka awo abatera nnyo otambula mu paaka abeerawo obutunda katunda kali mu kacupa ka Rwenzori oba kahima kakati nno omwana ono alonda obucupa obwo n'abutwala n'abuguza abakyala abo buli bucupa busatu bamuwamu ennusu 10 kati esente ezo zaatwala n'awa jjajjaawe atakyasobola kubanga ate abaako ne kyakola ne balyako emmere endala ne zibalabirira oba ne bayambalakokko. Kaakati gwe munnange omuntu omukulu nga very mature person toyina wakuluma toli mulema ate okutula n'olera engalo n'olowooza gavumenti ekuyambe nkuleetedde story ey'omwana oyo Shakul Milata esobola okubanga munnange kuzzaamu amaanyi. Olaba omwana ow'emyaka 5 asobola onoonya engeri ey'okusurvivinga in this Uganda. What about you, a mature person? Tuve mukabira government etuyambe, let us wake up and go and look for what to do. Bannange nabagamba you can begin small
n'otambula ate mpola mpola naye nga ate olina kyozza eri omumwa gwo okusinga bwe tunaatula ne tulera engalo oba ne tutandika okusabiriza. Kakati bwe tuddako ku stampede yali ku Freedom City, omukulu events promoter Bitex amanya gamatuufu nga ye Abbey Musinguzi yasindikiddwa eruzira paka nga 10 omwezi gwa January okubeera ono nno yakyajingiddwa emisango egya negligence ejavuddeko abantu 10 okubanga ate bafiira mu kavuyo akali ku Freedom City. Ensonga nno eyamukwasizza is because ye yategeka ekivulu ekyo ekyali ku Freedom City era kigambibwa nti they exceeded number erina okubeera mu kifo ekyo era bano ne bagamba nti State Attorney yavudde n'ategeeza nti bano baclosinga exits 4 ekifo ekyo kirina 5 exits ne balekawo only 1 exit ate ne bagamba abantu nti mugende wabweru mulabe fireworks kati because omulyango gwali mutono ate abantu bali bayitirivu ne wajjawo akavuyo akafiiramu abantu poliisi begamba nti bali 10. Kakati olunaku lwa yesterday President Museveni yavuddeyo naawa buli family eyafiiriddwa omuntu waayo mwaka akavuyo akavudde ku Freedom City yadirectinze n'agamba nti each family nga yalozinze omuntu waabwe babawe 5 million zibayambeko ate okulaba nti bakola emikolo egy'okubanga basiibula abantu baabwe okuva ku nsi n'ebintu ebirala. Kakati obubaka buno bwaweereddwa Vice President Jessica Alupo ono nno yabadde yeegatiddwako ne Deputy Inspector General of Police omukulu Major General Tumusime Kasigazi era bano bapleginze ne bagamba nti bagenda kola investigations batuukire ddala ku kinsi oba batuukire ddala ku ani avunaanyizibwa olw'okufa kw'abantu baneeno naye tujja saba families ezaabo abantu abakoseddwa nti ate Mukama abagumye munnange Mukama tagera kibi ebitabo bwe bitugamba Mukama tagera kibi so tujja basaba Mukama abagumye era nsujja saba police ekola okunoonyereza esobole okubanga ate tesiba abantu abali innocent. Omuntu yali ebuuziza why Abitex lwaki temukutte ate ne police you are also responsible ate ne nannyini kifo naye ali responsible so omuntu yali gambye nti okunoonyereza kukolebwe tusobole okubanga ate abantu bennyininyini ebekikwatako bebakwatibwa. Ngenda maliriza neggulire okuva eri mu Kamuli District omusajja atannamanyikwa mannya ge we yavuddeyo n'awamba omwana ow'emyaka 7 n'amala n'asaba abazadde be $1,500,000 as ransom okulaba nga ate abaddiza omwana ono. Bazadde be we bataasobodde kuraisinga ssente ezo n'abasaba $8,000 n'abategeeza nti nno zino $8,000 ze mbasaba za kubalagirira wawe munasanga maiti y'omwana wammwe kuba kati mufu era we bamaze okusindika esente zino omusajja ono n'abakubira essimu n'abalagirira omwana waabwe omwana waabwe we bamusudde n'amala essimu n'aziggyako era kati aliira ku nsiko. Poliisi yabakanye n'ogw'okumunoonya naye ate tennamutuukako oba tennamukwata. Kati taata w'omwana ono omukulu Waiswa Katende yavudde n'ategeeza nti omusajja ono gwe basuubiriza okuba nti ye yatutte omwana waabwe abadde mukwano nnyo owa famire era nti ye gwasuubiriza nti yayinza okuba kubanga ye agamba nti eddoboozi yadde yalibadde yalikyusizza ne yabadde alitegeera bulungi era yavudde n'ategeeza nti abadde mukwano gwa famiri era nga wakajjawo nnyo yensonga lwaki asuubira nti asobodde otwala omwana ono omwana teyamwekengedde olw'okuba nti abadde mukwano nnyo wa famiri. So it is coming back to your parents. Don't let your kids trust any other person. Era omwana wo mba cautioning ennyo
nnyo okuba nti teri muntu akujja waka ne bw'abanga omumanyi osooka kungamba osanga kinayambako nenno ago mawulire si malungi nnyo okuva eri mu district y'e Kamuli. Ngenda kubanga ate apulezi zange nze wonzikira wano eno bwe tunakomawo ngenda kuba negatiddwako omukyala Ly'amawulire ate ne guest waffe olunaku era nja kubanga ate nsobola okubawa quote of the day. Very good morning. Tokuwumulamu katono tukomawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be all. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tukulikayo mukuwumulamuko njagala okubategeeza nti you are still watching the Mighty Drive. Tubeerawo wano from sawa 2 paka sawa 4 ate olunaku lwaleero. I am still reminding you, it is a Wednesday, it is the 4th day of January of the year 2023. I want to welcome you to the Mighty Drive once again. We are going to have a discussion about media freedoms, about the working environment of the journalists. What are they doing to improve their working environment? Are they waiting for someone to do it for them, or they're taking baby steps to it, or whether in a comfortable zone they are enjoying the environment they are working in? Do they have any problems anyway? If they are, have they identified and have they taken time to find solutions to those problems? So mkwano, most especially gwe anyumirwa amawulire, nawe asoma amawulire, nawe ate munanga ga practicinga beera ko tunyumyemu. Ogenda kuteeka comment yo oba ekibuuzo kyo oba suggestion yo mu comment section. Awo nno tujja kubanga tuzisoma mu ssaawa yaffe ey'okubiri tusobole okulaba ate munnange gw'olowooza ki ku mbeera bannamawulire gye bakoleramu. Olowooza bandikoze ki okubanga ate bakyusa ku mbeera yaabwe gye bakoleramu nno. Olunaku lwakusatu tubeera bakyala ku set. I have Omumbeja Ly'amawulire genda kubanga ate munnange tunyumyamuko naye discussion yaffe n'omukulu erinnya lyanemye okupronounce akuba yesterday, so I will let him pronounce his name. Saga pronouncing bubi. Our quote of the day is, the new year is a painting not yet painted, a path not yet stepped on, a wing not yet taken off. Things haven't happened yet. Before the clock strikes 12, remember that you are blessed with the ability to reshape your life.
you actually have a blank page. Whatsoever you are writing, what you do is the writings that you are making on that page. If you are sleeping at home in this January, that is what you are going to reap in December. If you are not doing anything, whatsoever you are doing, those are the writings you are making on your blank page. So chona chokola mu January wano subira makungula mu December. So you should be proud or not be proud because byokola gwe munange gwabimanyi. Nenjagala okubategeeza nti let us interest ourselves more in reading because buli lw'osoma you are informed. It's such that even when you are in discussions you are giving your views based on research. Then sometimes you be in discussions and you on your phone all the time. Jovola batya muntu abatachakwita because you do not add anything to them. So mikwano, let us interest ourselves in reading. Let us read. Bulina kunebosoma page emu. Omanyi nti ku page emu kubeerako ekigambo ky'obadde tomanyi. Oba kubeerako information gy'obadde tomanyi. So let us interest ourselves in reading and don't be influenced by other people to read what you are not interested in. Start with what you are interested in. That is going to set the pace for even these other things. Don't read political books if that's not your interest. Start with the adventures. Soma obutabo obukunyumira. Such that bw'onootuukira wali nga you know what you want kijja kwanguyira nnyo okubanga ate osoma naye tosoma ngenda kusoma human rights because some other person is reading about human rights if you're talking interest in some find your interest and start from there. Good morning Lydia. Good morning Farida. Tugambye okusoma byetwagala ennyo naye waliwo abantu booliraana nga yayagala osome ye byategeera field gyategeera kati atenze nanti awo we bakumaliramu amaanyi you see okusoma oyina kubanga osoma ky'oyagala that is how you get the passion to read more naye buli muntu lwayagala osome by'otayagala ogenda okulaba kifuuka nga kikweraliikiriza naye leero saasomye bagenda kulowooza ki badalowooza nange sibitegeera bulungi. But a very good morning viewers banaye mwebale nnyo okubanga mutwekuumiddeko. Happy new year. Ndowooza nze lwe lusooso okulabika ever since the year started. So happy new year to all our viewers banaye mwebale nnyo okutambula naffe okuva mu 2022 to 2023. Thank you so much for keeping it the alternative Digitalk. I am Princess Luwe de Lydian. So welcome to the show, welcome to the Mighty Drive. We are going to be having a discussion about media freedoms. We are going to be having a discussion about media rights and all that. So tula kalira, you can be part of the discussion. Ogenda buterevu ku page ya the Alternative Uganda mu comment section waboteka endowooza yo. So tugenda kuba tugisomanga program tena bakubanga ewunzikibwa. Tuli bannamawulire tuvaayo nnyo okwogera ku nsonga oba okulungamya eggwanga ku nsonga z'eddembe ly'obuntu. Naye abaffe ffe tusobodde okubanga tuyisaawo amaloboozi okwekubira endulu ku bekikwatako bwekyuka ku ddembe lyaffe nga bannamawulire byonna tugenda kuba tubyogerako. So tuulakalira emboozi ate osobole okubanga ogiwoomerwa bulungi nnyo nga bw'ojjamu n'ekyokuyiga. Olina muganda wayagala osoma amawulire, olina mukwano gwagasomye, gwe kennyini ogasomye, bingi nnyo oyinza okwesanga nga tobimanyi. So olunaku olwaliro tweyongera ate okubanga tuyiga era nga tuyiga ebintu ebyenjawulo. So omugenyi waffe agenda kubanga atulamusaako naye nga tuli butereevu ku the Alternative Uganda ku Facebook awamu ne Digitalk TV gye mikutu kusobola okubanga ate otufunira era nga ku YouTube nayo kwetuli nnyo ojja kusobola okubanga ate programu eno ogiraba oluvannyuma lw'eddakiika entonotono kuva ssaawa 2 paka ssaawa 4 okuva olunaku olw'emmande okutuuka olunaku olwokutaano tubaawo okubanga ate programu eno tugikutuusaako n'ensonga ez'enjawulo zetwogerako. So kanyanirize omugenyi waffe mukulu Arnold asooka ate atulamuseeko n'erinnya eddala liri Farida lyataategedde bulungi agenda kuba lipronouncinga bulungi. Munnaye engeri ffe gye tuva mu Eastern region tuba n'amaanyi aganjawulo, most especially I think Eastern North. Yes. Central ne bwabanga wangulu asobola okupronouncing erinnya lyawano nti Nakazibwe Nakintu cause they are simple names. Okay. But Eastern and North they are quite a little bit difficult. So amaanyi agange bampita Arnold Musamali, abasinga baliyita Musamali. No. Musamali. No, the name is Musamali. Musamali. Yes, bwe balina okwogerwa. Naye kati mwe engeri gye mu Kiganda waza ne ffe tuba twalirese wali walina okubeerawo
tusobola okugamba nti Musamali. So erinnya liri Musamali. Okay. So nsanyusa okubeera wano. Zino sikatandiyita obulala. So ndoza katoli tegedde. Erinnya liri Musamali. Sagala tenzije wano omundo olwokwira atonga erinnya eyo linsumbuwa nnyo. Naye by the ndoza kwe kwava abantu abasinga obungi engeri gye balaba nti libakalubiza. Because I own a small company called Freeman. Ate kati it's one of my other names. Kati ate yeri single kole nnyo esente like Freeman News. It's my platform. But again they got the name area platforms ezange ate ne bali kuyita because the other one was a little bit complicated. So that's why they call it a little bit really complicated. Yeah. Ku pronouncing. So nsanyusa okubeera wano abantu abatulaba batulabira ku mikutu egy'enjawulo Facebook, YouTube n'awalala mukuliko omwaka okujjako kyenja okusooka nakyo mpozi nja kusaasira ennyo abantu abafiirwa abantu baabwe wali ku Freedom City. You know it's a little bit hard to explain to a parent nti omwana wafiidde mu buzibu ng'obwo ate ng'ekimu senti si muliro si kiki naye kwenyiga. So ndabanga kansooke n'ekyo wadde omulamwa gwe tuliko sigwawo but reason being nabaddewo ko nga vice president awa speech ye n'okubanga inspecting ekifo but I saw a lot of loopholes most especially bananyini kifo police nga ebitongole ebikuuma ddembe n'abategesi nga naye tetumulese mabega because kino kitwala bonna naye ate n'omuzadde naye omunenya nnyo lwaki otwala otya omwana w'emyaka 14 mwenda okitegeera in such an environment. Waliwo omukyala gwe nalabye nga gayadde n'abaana bana ababiri abakutte ababiri be batambula beekutte definitely can't you look for another place elimo because when you look at Freedom City, Freedom is it's something small. Nanti wali ebyokuzanyisa by'abaana. Wali ebyokuzanyisa they had a wing ey'abaana abato. Lwaki bajjayo abaana abato mwingi yabwe mwe bazanyira? Couldn't they arrange for them at least simple fireworks eri gye bazanyira ne bakolera ebintu byabwe and they leave abakulu ne babeera ku section eyabwe? Don't you see those loopholes? And Freedom City had a lot of like kuliko exits nyingi ne entrances. But they had only one entrance, one exit. Nanti zili bazi closes mu kusoloza sente. Can't you put you have security, you have the police. Can't you open the doors for emergency? Nanti bote baji tutenga emergency. No. Tebagira byente eyinza okubaawo. Ezo loopholes enjogerako. You have to prepare. You have to be prepared. When I see we have exit doors, I can see that one, I can see the other one. So if something happens, I use this one. So even if ogamba nti ogaddewo guli eri okukkiriza abantu basasuye ku mulyango gumu, but again you have to be on standby. There was no ambulance on the site. Tewali ambulance. And two, my last blame is going to go to police. Why are they not giving the actual figures? Yeah, true. You get it? Me basically I've been doing investigations. Kulunaku lwenyini vice president weyajira enamasuba au Freedom City. Wali abazadde abaali bazze nga they want to give in their complaints nga bagamba twafiirwa abaana baffe naye we are not on the list. Yes. Basoma kati wenje kugenda bagamba is it 10? No, for police bagamba 10 numbers. But there are people, more 8 people who have come out to claim nti bafiirwa abantu baabwe. So what are we trying to protect? Who are we? What is police protecting? Protecting the image. The image of who? Yes, what of abafiirwa abantu baabwe? If there is a little compensation from government. And I believe singa tewabaddewo that message from the VP, there are going to be a compensation. The world wouldn't have known the actual figure, and these people nabo tebandivuddeyo kugamba nti twafiirwa abantu baffe. But this is coming out because waliwo ka compensation.
Yeah, nasomye story y'omukyalo omu yafiiriddwa abaana babiri oyo nalyo nga bamukwasa ssente n'agamba no there is another one yafiirwa abaana babiri naye nga kuliko omwami n'omukyala kati supposed to give them 10 millions neneebuuza obuntu bulamu bwalagawa. The woman was complaining nti bamuwe the whole 10 millions but the president was like no kankuwe 5 and the husband also 5. I looked at obuntu bulamu ofiiriddwa but you even have the audacity of complaining okweyanira sente. You get it. So this issue of also government or compensating abantu in such instance, I feel like we should at least kigenda kwongera ebintu nga kigenda kwongera ebintu nga kati awo omuntu weyebuuliza gwe omulimu gwongwa Munnamawulire. Okay, if the police is giving wrong numbers gwe nga Munnamawulire ali ku ground ali mukola investigations, why aren't you coming up with the right numbers z'abantu abafiiridde? We do now basically like me. I did. Sagara kwogera ku mukuto omulala cause we are on Digitalk, so I don't want to again bring in other media houses. Naye waliyo ne media house emwe yakoze it's a print paper. Yafulumiza the whole list of the 16 people. But still they omit the 2 people. There are more 2 people. Me, I went to Zambia. Nasangayo some 2 people who died from there. I went to Namasuba, there is a clinic. Waliyo naye abantu ameka. When you go to Mulago, and you thoroughly make an investigation, no kwata bulungi abantu abakola ku mortuary, they will tell you there were more than 10. You get it? Yes. So yesterday morning when I was publishing my story on my journal, I published it, but again I received a lot of calls from security. You really see that there is someone who is trying to hide something. Kati calls nga zikuthreaten. Yes. Why can't you leave the issue of Namasuba? We have told you there are 10 people who died. Why are you putting 16? Why are you putting 16? Why are you putting 18? Where are you getting your figures? Then afterwards, I sat down, I was like, no, let me try to call back this person. Sijamu atulalinya, yemanyi. But he's ahead in security. So, nemukubire simu, nemugamba mzee, kati tukoze tutya. I'm publishing the story, but I need your bite. Netaga kuteekamu. Because nze ndina figure I have their names. He told me first send me those names. I sent their names. Nangamba I've checked. Naye abantu bompadde. These are people who never died from Mulago. I mean the postmortem wasn't made from Mulago. Because as government we don't take any postmortem of such a fracas from any other hospital. So I saw that so banaba clinic in Zambia and so on. Balinga bagendo kavira mwao with the compensation. Now afterwards nemugamba, so am I allowed to publish? Nagamba, since I've checked the names, go ahead. And but we are also going to make more investigations on that list and to confirm whether it is true these people were among abantu abafirawa in Namasuba. You get it? So nenchirabanga, had I not been with information kwa basingo obungi, we do publish most especially online, abanaba online. By publishing a story from someone. Tatuse ku ground tafunye manya. So had I not had the list ey'abantu abo, you would see nti nandibadde ndi mu buzibu bwa amaanyi nti security ate ku hunting nnyo. But don't you think nti ekyo kiri mukolebwa ennaku zino? No, kyekikolebwa but oli ayagala yaba breaking other story, yaba ina stories. You're breaking the story but isn't authentic. Tusigale ku nnono zaffe nnya ez'Abannamawulire. Ky'ofulumya kiri accurate. Kyekirina okufulumizibwa. Then nature wali amawulire getu breaking naye nga geetaaga confirmation from the authority. Nja kusanga waliwo amasasa agakubiddwa. Let me say when I was coming from home, nenga sange makindi, nga waliyo exchange of plates. Nenda bakumirambe emeka, nga bafudde. I don't have a right to break that story. I have a right to break that story, but I don't have a right to confirm to the public nti abantu babiri bafudde. That's why you have a disclaimer gamba kiteeberezebwa wadde werabiddeko n'agago. It is security to confirm. Anti kati waliwo bana aba breaking stories nga teyasoma mawulire. Naye nga ayagala afune likes abantu bamugoberere bangi nnyo n'agiteekayo. Kati obuzibu buli ku UCC.
I've been complaining with this several times in a meeting abagayi ba UCC abali concerned about abatwala online platforms because they have different departments. Wali abali mu live stream, wali abali muchi, but wali your department nga specifically eriku online data. Chechita kumpeweza online. Kati wano we wali obuzibu bwa UCC wenyini awo. Kubosa ngoli teyakola mawulire. Tamanyina ethics. Okitegera? Tamanyina mateeka gayitibwamu okutwala obubaka ku mpewo. Naye asobola okutuula n'agenda. Kyagirwa aba Facebook live. Yo olusanga walinga waliwo ekigenda mu maaso. Jayesimu live. Omanyi kati buli omu kati Munnamawulire. Mu Uganda wano buli omu Munnamawulire. You get it? Jayesimu tamanyi kigenze mu maaso, tamanyi kinagenda ku mpewo, tamanyi kitayina kugendayo. Yatekayo test. That's why you end up seeing ekifaananyi ky'omuntu oli afiiridde omuntu we bamukubye bubi nnyo naye oli n'akikwata n'akiteeka ku mutimbagano. That photo is going to be there for the rest of their life. Abantu abo buli we bagenda okubeera bagenda kutunula ku muntu waabwe yatibwa atya. Ojjukirwa ebiseera ebyaliwo ng'abantu during the Kaihura moment ng'abantu bafaanye ente and so on. I was one of those people abavaayo nga bavumirirwa lwaki abantu bakwata emirambo gy'abantu abo ne bagiteeka ku social media. Kuba omuntu afudde mu mbeera etali ntuufu, afudde bubi. You get kuliko question marks. You don't need to put this family into like babeerawo nga buli kaseera bwe bagenda ku internet they find these photos there. Abaana ne baana b'omuntu oyo ne balikula they always find those photos there. Now let me give you an example like this girl of Rita, the one who was of NUP who was killed by a car in Nakawa. You get it? Yes, it was in Nakawa. Those photos are still there. I know one of Bulongo Bubiri, I think they should be in P3, P4. But that memory is going to be in those kids. Even if they grow up, they are going to see their mothers speak. Like, echifani nga bachira bako mama wengeri jiyati wamu. So, chiba sigara ku mutima. Ate chisigo obuchayi. You get it? It creates hate. Omwana akula achimanyi, mama wange batamutte. You get it? So, abaana abali ku social media. Tetubaganye mukole kyemukola fine buli omukati Munnamawulire but again have a limit. Woba owulira kyoyagala okola nti oyagala kuba Munnamawulire, you have a lot of institutes weziri nyingi. You can do osobola ogenda n'okola kakosa akatonotono ka short course in journalism at ofuneko ku ethics funeko ku kwobwa obusookerwako. Ennaku zino kati tulina abaana ababika abeerawo n'amanya nti gundi yali mulwadde ne batandika omubika. It is too bad. Ate kati kyayingiramu ne politics. N'amawulire gaffe gano gayingiramu politics. You get it? Ate kati ndowooza politics is the most selling news in Uganda now. Politics then n'ebirala bino entertainment and so on. You will go on social media otandika okuba wa talk erimu amagezi. Like for example, you've hosted me here. We are talking about journalists and so on. Bayinza obutajiwa budde. Naye leeta wano omuntu ng'agenda kuvuma munnabyabufuzi munne. They will all be there live. Gather. Is it TikTok? Yes. That TikTok thing there. If government doesn't wake up, I'm telling you reality, my sisters. If government doesn't wake up, that thing is going to be so harmful in the next 2 years from now. It's already harmful now. And it has abana abato. Most of them, I did that research, and the percentage of abantu abali ku TikTok, they are below 25. Most of 85% abali ku TikTok. They are below 25. Naye bye bakolayo ne bazadde bw'abamu because remember tebamanyi kyekiri ku TikTok. Bagamba nga TikTok akuteyo. Naye omuzadde tamanyi omwana we akola ki ku TikTok. Now there is something that is coming up slowly. Sigenda kiyisa kumpewo kuno. Naye waliwo ekintu ekigenda mu maaso abaana abalenzi ku balenzi n'omuwala ku muwala. Sagala kiyisawo wano kumpewo. Naye kiri ku TikTok awo. I'm still doing investigations. Ani akisigamu sente.
but you can really see nti omwana aba mulenzi naye ng'akola ebintu by'ekiwala neyeefuula omuwala si kwefuula muwala naye n'akwata mu kizigo omuntu abadde n'ekala ye n'akwata mu kizigo he turns n'ava mu okubeera brown n'abeera pink n'ateekako lipstick lip balm n'ayamba my dear omwana wo kyakola si TikTok. It is real life. It is real life. Ate yo kyekimusasuza. Yeah. They are being paid to do that because they are promoting something just agenda kwogera ku mpewo. Waliwo akaana akalenzi akatandika ne bu TikTok bw'okugegenya abakyala ba English. Yes. Manya English teacher is class. That boy was a boy then, but he is no longer a boy. Exactly. Right now when you see him, I saw him in Nigeria. Nga yekoza. I saw him in Nigeria. Do you know, like, atambula bwa. You know? Farida bamulese ku You know? No, I mean I get hurt seeing that boy nga, you know, as young as he is. Yes. But obuzibu obuteeka kwani muzadde. This I'm not going to blame anyone. I'm not going to blame a government. I'm going to blame omuzadde. Omwana abawana tuwadde nnyo liberty. Kati waliwo abatuuka ekiseera ne bakola content n'abagwako oba n'akola content n'amanya nti kati oba n'azuula nti wenvuma gundi I get more likes. Yeah. Kati abo bo bali ku trend eyo kuvuma. Waliwo ne abamu benda batera okusiba. Ne waliwo ne bannamawulire bennyini abakipromoting. Kati oyo akipromoting nga munnamawulire nga akikola aba alina kyeyenoonyeza. I've seen most of them, and I've been doing research as to why Bannamawulire abamu they are going too political. Nti nze I'll move go report about NUP. I'll move go report about NRM. I'll move go report about FDC, deep and so on. Naye I want mumbeja njagala kubuulire ne Farida waliyo Bannamawulire abamu nga bo specifically are reporting about one political party. Yes. Eranga ne political party yebeva ne political party yo yennyini ebe mumanyi as an individual oyo waffe. That's why you end up seeing njagala otunulira obubaga towards end of Christmas omwaka guno nga gugwako mu Christmas period maybe first nga atandikawo njagala otunulire waliwo political parties instead of holding a media like meetings nga basinkana maybe abakulembeze benyi. Now this is between media ne political party. Njagala ojje wegendereze nti group gye bayita yebe yabwe gye bakoze nayo from January batambula nabo kuva mu kalulu aho benyini be bakiriza mu otajja tukubako story exactly nga tetufavaringa. That's why you end up seeing stories ekibogwe. Kati omuntu ngoye bwo mutuma anti kati genda ku NUP oba genda ku NRM oba genda ku FDC ye kyagenda okujirayo agenda kujirayo ekyo kyennyini ye kyabawulira kino kyekiyitawo. That's why you end up seeing story teli balanced. Okay, kale mukulu Kyagulanyi waba yogedde ku nsonga ya transport, let's say accidents ku makubo. Yes. You have a right as a journalist to go and look for Nampima, Madam Nampima, what traffic? Na yakuwe because you feel the nyini jani. Exactly. It doesn't make sense. Ofunye Kyagulanyi yogedde ku bubenje. Gwe nojja buzi nojiraninga as a dry, may I call them dry stories. That's a dry story. Actually, it's like PR. You're holding a press conference in news. You get it? It doesn't make sense. Go and look for the specific. Okay, fine. Kyagulanyi yogedde ku bubenje bubaddewo bungi nnyo naye obuzibu tubuteka government amakubo biki. Go and look for a transport person. Go and look for or police or traffic mu transport. Gwendo noonye ku bantu. Noonya ku bavuzi b'emmotoka. Noonya ku taxi. Akubuli boboogera ki noonya ku muntu wa bulijjo akuwe view ye. That's a complete story now. So kati kiki ekireetera abaana okufulumya zoyise dry stories? Is it lije batutendekera nti gye batatuwadde skills zimala oba ettooke eriri mu field? Ettooke eriri mu field okireese bulungi. Ettooke eriri mu field and facilitation. Ettooke lino obuzibu buli bo oba baboosi abatasasula. Kati ettooke erya field likosa nnyo story.
aba yagala ebere ya minutes eziwera jukira the biggest story has to be like for 3 minutes and 3.5 ya story nini kati bwananoonya bano ate oli amuwadde ettooke nga lingiringiko kitegeeza agendamu akabaiti nga katono okitegeera so kati kyova aba yagala ateekeyo story waki oli amwegubaiti nga gonje mukama waabeere ki musanyufu exactly then too waliwo okubanga media house tem providing the transport even if you're blaming this journalist nga story naye yeeyiza okugenda mu field awe tukomerawo ku welfare y'Abannamawulire media houses make affording to facilitate Bannamawulire okugenda mu field. You may find that they are few. Nesobola okumufacilitating okugenda apart from those big media houses zestasobola kwogera ku mpewo ezirina already established with cars. Yeah. Nti Munnamawulire Farida like you yet ogera chi like Digitalk. You have a van, I see it. It's a big van. It can drop over 10 people in field, then it picks them. You get it? Yes. So for you are sorted. But there are media houses. Baba chiri kuziri ezaba Christian. Zaba nadini. Banadini. Baroko, most especially abaroko. Mwesigenda basanyo abaroko li. Abasiramu abasalamu TV. No. Sinaba kufunako. Sinaba kufunako any complaint. Ku Salam TV. From Salam TV. From Bilali. From Pal TV. Sinaziwulirako Bukarango, Radio Maria, but abarokole nanti bulimbu buweereza analya buweereza nsula ku kyaki buweereza mukama nsula ku kyaki now like me have ndina abaana unless if you're going to tell me nti tukoze agreement ne pastor tagenda kusasulira abaana bange ajja kusasulira wensula emere tujja ku kyaki and kati waliwo zino media houses nga bali ku musingi gwa njiri tebakuba bulango bumu for example bwa betting obulango omwenge obulanga ki ng'obulango bwokka bwalina ofuna buva ku kyaki nkujira nnyabo tebakulyanga binusu ezo kyaki zoolaba for us okujja wano tuwogera tumala kola research kyaki zoolaba ezo zirina bafanda bebagoberezi no biba pona abagoberezi waliyo ba donors abadonating to those churches oyinza okwesanga nga ne studio equipment ze balina it was a donation kati nsonga kye bagano osasula abakozi ensonga ebagano okusasula abakozi they have a mentality nti abaana abagala okukola mu mawulire most especially TV abagala okukola ku TV banji anti ajagamba nze nkuwa platform exactly kata nafa wenkunenyeza gw'amawulire if you have gone there at the beginning g'omugambi pastor nze nsobola okukola ku mpewo awo nga toyina kyompadde nempeereza mukama nembeera ku mpewo awo tukyalaba bwe mu maaso awo gwe ate nkunenya kyamaanyi nnyo because toyise mu mitendera omuntu okufuna omulimu you have to apply for it. Yes. Ona abadde muweereza mu church. Ne bw'aboli. Asha. Good. Ne muga kakati jangu ojiro. That is the problem. Okukozesa abantu abatali ba professions kumpewo. That's why you cannot get something. Not ba professionals begobye. Begobye. Kakati nafuna basasula. Nono naye ali kumpewo azekolerawo practice agenda tuka ekiseera afuuke w'amaanyi alabe nga tokyamusasula naye akole ki agende kati gwe media egenda kubeerawo ng'erina erinnya oyo tasasula abakozi beegoba buli lukya. It looks so weird to see a presenter for only 1 month kumpewo not addamu mulaba. It is so weird to keep changing on. Kati ero wenda gwengokyusa abakozi. Is it a boutique? No. Naye lwaki omuze guno guli mu church z'abalokole? It is because balina eyo mentality nga bw'ogambye nti baweereza mukama. Baweereza. Naye ye tafaayo ku mukozi akola ku mpewo eno. And you might find that the same people abalina media houses mu church balina ba sound technicians
Me, by the way, kankuzeeko emabega katono. When I was in my vac of senior 6, I worked for the late, may his soul rest in peace, Pastor Kabe. The radio janasoko kolako in Mbale, Faith FM. But njagala nkubulye nti twakolanga ku radio ngate ne ku church gwe sound technician. So buli kati buli buweereza. You get it. But fine, we're not paid a lot of money nenga yatuwangayo. Because kino nkyogera was yatuwangayo ku church. Naye no ku radio manager teyatuwa. Radio atenga pastor gamba. But then mukulu Arnold mwogedde ku TV zino ez'ababuulizi ez'abalokole ne mwogera ku baana abeegoba, but we still see bannamawulire still nga bagenza okusabayo emirimu era nabo ne bamaliriza nga bavuddeyo n'eddoboozi bagenda kuba bakimanyi nti maybe alaninze lesson tyaffe katugendeyo oluusi anaakola ki anaakyusa kanabamu bagendayo kuba waliwo yamugambye nti olaba nze we nali ku TV eri nali sifuna musaala naye nafunirawo opportunities nafunawo contacts nti ate bwe ŋŋenda mu field nga ŋŋenda nefunayo ba MP bange wali abo abaagala okubeera mu butaala abaagala okubeera mu limelight nti kantomere honorable gundi engeri gyali mu mawulire kati yaliko kamutomere mujjeko ki interview njache kuba wali ku mpewo kati awo ekuva okusabiriza bannamawulire ne bagamba basabiriza. Me, at times I report for parliament. Naye kyatuuka ekiseera ne batwalako aba MP abasinga obungi ne batwala complaint ewa whip wa parliament. Ne bamugamba we are tired of journalists requesting for money from us. If they don't want to take interviews from us, babireke. Because omuntu atwala interview yo ne oba tomuwadde cash because he has your WhatsApp number olumala okulaninga wali eggulire n'akuweereza link n'agamba kati honorable tukoze otya. You are degrading yourself as a journalist. Nanti kakati eriko office tebamuwadde. Anta we wava obuzibu. Woba togenda sobola kola amawulire nga totaddeemu client gundi gwogeza okujjako interview nga tomusabiriza. What is the possible way of getting money now? It's from your employer, boss. Neubye ku boss emyezi mukaaga. Weubye ku boss myezi mukaaga oyina contract naye. No, anta jaku ngamba yampa ID. Kaino ne ID waba kuyambye nnyo. Okwa ID baba kuyambye nnyo. Yampa ID ne yize mu film. Most of the media houses don't give out IDs. Nadale zitasasula. Nanti mujja zikozesa bubi. Exactly. Kuba kimanyo jja musuuyinga ng'okozesa ID eyo. Kyasobola okuwa ajja kuwandikirako ajja kukolera taaga. Teekeko maybe free man kankozese yange free man news. Akuteekereko erinnya ly'Omusamali Arnold Press wansi. Akuwa ekitaaga nga kinene bwe kiti. Kyokozesa mu film. Nenga toyina ID. You get it? So ekyo bw'okitwala mu kooti. Tekina ate ye yakimbaze nakijjako. Exactly. Ate tekuba signature ye. Teje osobola kukubya ne kunasa kubeera ko kafananyiko nabiwandi. Awe watutuusa obufeero obungi obuli mu media. Ate nekituyambye kino sigenda kijjako UCC tetuyambye. Tulina media, oyagala UCC yambeetya. Tulina councils, tulina associations, we have Wuja, we have simanyi what, tulina ebitongole bingi nnyo. Naye nazo za kibogwe. Mukulu Arnold, yes tulina UCC. Oyagala UCC yambeetya. UCC wenjagalira wewa. Bakome okugenda kola inspection on the standards of the transmitters, the standard of the studios, the standard of equipment. Bave mu technical part. At least, okay, bajikole, but at least let them also focus on the HR department. Abantu bano bagenda okukozesa bebaani. Kyosookirako bagenda okukozesa bebaani. Staff yeriwa. Exactly. 2. Staff gyalina. Letter bank statement. Oli mutuufu. Then n'ekirala. Nga UCC
yandibadde kat right now yakola kye bayita olaba abasawo. It is very hard to go and work in a hospital if you're not registered as a nurse, most especially government hospitals. You get it? Kati nafe bannamawulire bandibadde batukola muddo omulimo. Kakati mukulu Arnold, tulina bana abantu sorry okusalamu ekirimi. Waliwo omuntu abadde tugeza abadde ku TikTok a practicinga. Akikoze bulungi nnyo azze bamuwadde omulimo. N'atandika okukola tagasomye. Okiraba naye nga waliwo ate ono agasomye gw'ogambye akole ki gw'ogambye yeewandiise kati awo abutuna abakolako tutya. Kati Dina TV emu gye naalabye. TV erimu na shares za government nyingi. Tulina abaana bangi bali wabweru wano basomya amawulire ne bagenda kuba oli ayina numbers ku TikTok ne ku Facebook ne bamuwa omulimo kuba amanyi kimu kwogera na kutunula mu kamera na kuwogana. But what value kijagenda okuwadingako ku muntu ategeera. Anyway, sigenda kugamba bubi, I don't want to be harsh, but n'abalaba bennyini balina era ye following yennyini erina okugenda yeebalaba abo batyo, because you cannot find me watching such people, because ebbanga lyemaze nga nsoma amawulire naye nkulaba ng'oze ku mpewo. But even that tone itself, tone gy'oli mu kukozesa, you know, your profession, fena tukoza amawulire, waliwo tone gy'okozesa narrating something that is ekikwata ku like in a somber mood. Yes. Waliwo tone gy'okozesa ng'oli happy, oli excited. Waliwo tone gy'okozesa nga oli awo otyo. Katono ye baamuleeta ye kasita baamujja ku TikTok nga alina numbers. Awogaana n'owuliranga TV ewogaana produce n'owuliranga amazeeko producer. Ne bw'ogiteeka mu 15 obeera mu 50. No, kati nze nsaasirako producer kuba all that time kuba kayise mu mitendera mituufu. We are employing people on TVs who have never done journalism, but because they have numbers on social media. Kakati oli akola nanyini TV agamba onajja kundeetera abalabi bayitirivu. Olw'ensonga ayina namba. That is the problem now. Era wajja ofunira sponsor because ono gwaleese already ayina namba ebweru kakati abantu bangi. Bameka baleese nga balina numbers. Naye TV nesigala nga teyina kalango wadde n'akamu. Ekyo kyewandyebuuziza. Gw'oleesa agenda kuleetera numbers meka, gw'oleesa agenda kuleetera aba sponsors bameka. Naye nga brand yo gitta. You're killing your brand. Yeah. You get it? So let's first think twice before you can employ people. It's not all about having numbers on social media. It's not all about having numbers on TikTok and I don't believe so much in TikTok and Facebook. Probably maybe Twitter, I would. Because I'm a digital marketeer. I know some people just generate numbers on Facebook. You can also do it if you have money. And it's not so expensive. You buy robotics and you get a big following. Osanga oli ayina ndino mwana gwemanyi ono yechali wange. He knows me. He's called Nasif. In 2 months, account here yabadde na 20k people following him. In 2 months yangamba he's now in 400k. Nagenzeko n'ekizwa nga kitu 400 kine mugamba akikola otya nagamba it was just a robotic. You get it? Naye nga abaliko they are not even from Uganda. Bali wagwanga bali Saudi Arabia, bali Iran, bali where even if you post something kat wobo yagala kumuzuula nti omuntu ono tajja kunkolera kyenjagala mugamba posting brand, let me say any brand or Digitalk. Nga yogera about Digitalk. Then you go to viewers bameka bamulabye. Then you go to comments. Don't focus so much on likes. And I don't know who like to people nti ekintu bakirayikinga ennyo baba kisomye ennyo. No. Waliwo ng'oli ayitawo nga bunyumira buli wayitawo ng'akoonako like another abayina following enene because it keeps popping on your screen. When you go to Facebook, there are some pages zotera you know abantu bayina kuyiga nnyo nti these social media platforms it plays with your psychology. Bwemanya nti Mumbejja oba Farida ayagala nnyo okulaba politics.
Can stop visiting 7 platforms as our politicians. Yes, it will always give you that. So whenever it comes, gwabwe oyagala nnyo okona mukonyi like. So tebakulimbanga nti figures kuba oli alina figures nyingi ku social media ne ku ground bwekiri. No. Wali olinga ine tumu ku social media. Ninga ne bwayita wane lukuuli teri amumanyi. No one knows you. No one knows. And chibaleetera okusweringa, they even swear. Balowooza banene. What are you talking about? Wali osanze ko omwana wa TikTok nga ina following ye big TikToker. Bambala, you know, kamba kube na nnyo. Bambala obugatto are they called Crocs? Those be open shoes binigi nali biyita because we had those binigi na back then. Yes, ngato birina. Then nateka mu socks then akapale na yambala akamutipa mulenzi then n'akasika ne kabeera wano mu mavivi kuba ayagala bino ebigato bikoletse ne busoko then ekisimu kye kibeera mu kikava kinene takubye nnyo sikubye nnyo naye and when you find them they are like thinking nti ne ku ground bamumanyi. My dear, no one knows you. Obasanga bambadde ebisweta ku sawa 7 yebikirira face mbwati abantu okumulaba. Ne weebuuza ne banaakulaba tebakumanyi. Just move freely. No one knows you. Kati kibyo okuba nti zeri nyina y'ennamba nene. Okyokubeera ne namba zeri tekikufuula kuba munnamawulire. Nekimufuula celeb. Yes. Prominent mbwatu bakumanyi. Differentiate between celeb, popular and a journalist. Nanti ye kijja mufuula celeb. We are using people who are popular to become journalists. And fefe nyini twevuddeko, and if you don't wake up to fight for our profession, it's going down. Naye nanti kakati naffe bannamawulire tulinga abavudde ku mulamwa tukolera ddala kakati bali ba bloga bebakola because it is that trend. Twagala numbers era twagala n'abantu batugoberere. It is that trend. So why are you going with the trend? Tulina kugoberera trend. We are killing our profession. Because we want to go with that trend. TikTok na bichi byebakola tulina ba prominent journalists botula ne wegomba nga nayada ku TikTok nazi nataka kamera nataka kuzina nawe exactly when kugambira they want to move with that trend nti ekiriko na you're killing your brand. Nze nali wano ngamba lili ngamba omusajja we banali nali mwegomba kuva buto Munnamawulire mulungi nnyo naye kuva yagenda ku TikTok natandika okuzina ya mpulira yantama like I didn't expect that from him. And you're a journalist. I want to ask you kamsalemu akalimi njagala nkubuzeeyo a question. Apart from following Ugandan journalists, top journalists, media people abamanyi ennyo. Yes. But me follow because I know now ukola chokola you have a role model in Uganda. True. Now ukola chokola you have a role and me psychologically I can even guess your role model. You can't guess mine. Yours I can't, but this one according to the first the way she introduced herself and the introduction gave me a picture nemanya role model in Uganda. I can't. Yes. So buli muntu alina role model. Yeah. Naye internationally njagala ombuliyo role model gwolina ngali ku TikTok akola our role models of Uganda chebakola. Tebali. They don't have that time. They don't have that time. A journalist to have time for TikTok. Anti kakati. A journalist. You even have time to go and do TikTok. Mukulu Arnold. Oli agamba ngenda kwesa TikTok, ngenda kwesa Facebook, okwe promoting nze ngazi. Nti bwe ntuuka okusaba omulimu, omusala gwange ompa byenkola, naye ate nompa ne numbers zenyine ezingoberera. How long is TikTok going to survive in Uganda? Yakatandika tetunnamanya butya bweyinza kusurvive. Nawulira nti baagala kugiggala. Va ku ky'okugiggalawo. This is an application. They can wake up one time and someone sells it. Or someone just close. When you could cheat a funny never jijawo. Yes. Right now I want to be sure, authoritative and tell you. Facebook yagwe bitundu 5 ku 10. Kuva lwe bagitunda. Kuva bagitunda. Ate ne gwe bitundu 7.5 ku 10 wane Uganda kuva bagigalawo. Let no one lie to you because we are using VPN. People totally went off Facebook. People totally went off Facebook.
If you want figures, me I normally go to UCS and I ask them about statistics and so on. Never kulaga. They show you into abantu abali ku VPN. Ni batono nnyo. And I want to be sure with the public in Bagamba in Uganda we don't have more than 4 million Facebook subscribers ababeerako 24/7. Ngabo in a day 4 million is visiting a Facebook. It is not there. The highest it's 1.6. Asobola okubeera ku Facebook daily. How many millions are we? 48. Nenga kuliko just 1.6. I think we are talking about urban area. Tetugenze in rural, tetugenze. Me my people, I come from Bali in a certain village called Nakumali. I rarely see my people in the village on Facebook. Do they have smartphone? Nenga ata ina smartphone. Nenga Facebook takutagenda yo. Alikuwa WhatsApp, maybe probably WhatsApp. Nenga ku Facebook tali wabalamu VPN egenda munywera data. Abalamu chichi kigenda kukola bwe. And they are not on TikTok. What we are talking about is abantu balowooza these figures are even in the villages. Where is your market? What are you targeting? Yeah. As a media house, what are you targeting? Omuntu anywa koko aliwa. Sorry to mention this, but omuntu anywa beverage yona. Let me say even Renzoli, even Ham, what aliwa. Bali mu Central Yes. Kampala Metropolitan. Yes. Naye tobaliridde n'aba consumers abali wabweru wa Kampala. Yeah. You get it? I like so much this initiative, Digitalk. And it's going to be a next problem. Because abantu kati bagenda tuuka ekiseera nga n'amawulire tebakyagalabira ku TV. Ante nambadde njala kubuuza the impact of social media. Now, the impact of social media is there. Naye waliwo emikutu egimu ezitagenda kusurvivinga for so long in Uganda. Like Facebook and TikTok. Do you know I have not spoken about people of YouTube? No. Why? YouTube erina rules and regulations. Nkakali nnyo. Nkakali nnyo. Tokooperayo. Toteekayo bya munno. Togumirayo. Because when you abuse on YouTube, omuntu na reportinga. Because now YouTube bafuna kye bayita translation. Ne bwoyogera Oluganda ku YouTube. Wali babiza mu Luzungu ne bamanya kiki wabadde oyogera kituufu. And they will pull you down. Tojja kubeerayo. Those are what we call authentic platforms. Ezimanyi okuregulatinga. On Twitter, you cannot go on Twitter nenkubulingirayo. I cannot mention a word stupid on Twitter. They will pull down the post. Ogendo jino nyanga tojiraba. Nga teriyo. Kozi bakimanyi. That's how it is supposed to be. Kati bana abaana batuuka eyo oluva mu kyokukola content wabwe gwe bakola ne bafuuka bannamawulire. Naliko one time Ivan Semwanga, when Ivan died late. Yes. He was my good friend. One journalist from a certain TV, nagura waliyo TV nyingi. So nagura waliyo TV nyingi because even personally I was working with Record TV, which is now Tagi. Naye waliyo TV eryawo naguru. Present yali wa karaoke, mumanyi ko biography. Yali muzinyi wa karaoke kuba yayimanyi okuzina. It's an entertainment show. Ne bamuleta n'abuuza muka Ivan Semwanga, how do you feel that now your husband has died? What's that question? Nata komoko nali ndowooza probably it's the sleep of a tongue. Radio weyafa n'abuuza Wizo. That day Wizo was almost going to beat that journalist. I don't even call them journalists, a presenter. That presenter, differentiate between a journalist and a presenter. We don't make a difference in Uganda. Bona tubatwala kyekimu. Gwe bajeri najja nakola ku TV and it is ate we bafuna credit ekikwewunyisa. Akola ku TV gwe balaba ku TV buli naka asoma amawulire. Yakola erinnya okusinga gwe Farida agenze mu field okuleeta eggulire. Era most of the time when they are crediting
Kaza asoma bulungi amawulire. Asoma amawulire. Agawomesa. Bannaye agawomesa. But you have not looked at someone who has written a script. You have not looked at that young girl, young boy who has gone to the field to look for that imbozi. You are jubilating of. Ate bambi bwe busingwa n'okubanga babusasula sente ntono. N'obutabuweerako ddala. Bamuwa ID. Wekagenda mu field ne kafunayo emitwalo 2-3 wekafuniddeyo eky'etaano ne kasanyuka. Ng'obulamu bukomyawo. Obulamu bukomyawo. That's why you see Bannamawulire abasinga obungi, they are poor. Sorry to say so. We are broke. Including me. We are broke. Nanti kakati naffe tulabikanga tetwerwanyeeko kimala. Tewerwanyeeko kimala ogenda kulwanira was an individual. Me I've been fight. By the way, let me be honest. I've been fighting. Associations eziriwo tezina tezigenda kuyamba. How long? Uje ebadde wano kumala bbanga ki? Then awo tugijjewo. Tukiyiwe tumanye nti tewali otyanga waliwo abagiryamu. Tesobola ku boycottinga ne tugamba ka TV olw'ensonga nti tesasula bakozi banaye bannamawulire temuddamu kugenda kusaba mulimo. You don't have one voice. Don't assume. You don't have one voice. Journalists don't have one voice. Wano we bakubanga Bannamawulire. Me I woke up, it was me, Bule, Kasuku, ne Carlton Scovia Nakamia. We said no more reporting about police. Ne ku media council ne mugate tetuddayo. Bwe ogwaddako ne bayita press. Abalabe bage. Benyini betwali nabo. You get it? So we don't have that one voice as journalists. Aite tunafuna a person who can harmonize narrate all these associations together. Yetagamu ne bakama baffe. Oli mu boycott nze mwe nga Bannamawulire mukama wo yetaga story okuvesa yindi. Bakama abo tebagenda kubeera okoze kye baagala. They have adapted one thing from me, I call him my judge. Divide and rule. When they are divided like that, that's when you can rule them. If people are together, you can never manage them. Yeah. If they divide, this one's boycott, this one's you can bring for you mbozi. Or what if yeta yagala kufirwa? Mwe boycott is kale mwe mugendere ero mugirete mbozi. You get it? Yeah. Kanabo baba kuba nze I think they have beaten me 3 times. I think abankubira ddala bulungi bwennyini. Ne bakunoza. Bulungi bwennyini webuti. The camera woman, my producer is not. And this is I have a mark somewhere. Eno yali akayunga. It's on my leg. Kayunga by election. Yes, my dear. Batu kubemboko. I think about kuba by SFC. Ninga webuza, why are they beating us? My dear sister, gwali ogwe yakayingira amawulire. Njagala kuwashuwaringa. If you're going to cover a political party, sokolooza ebintu bibiri bulamu bwo na family yo. Mbirimu okufana okuwona. Okitegeera political parties, most especially opposition. Because government will do whatever it takes to maintain itself. Tejja kukkiriza gwe ofulumye eggulire nga libakuba. That's why you're ending up seeing Bannamawulire abasinga obungi bakola ki babakwata. Most especially political stories. Bagoberedde balaba stories of Lumi. Yes. So they target. Yesterday they arrested. Was it 4 journalists in northern Uganda? Yeah. Babadde bagoberera eyali former MP. Yes. Babadde bamugoberera plain clothes security abali mu ngoye eza bulijjo. Bajja ne bamuwamba on a certain event. Kwali kuzika nayogerayo boche bayita words ebisiga obuchayi mu bantu. So they came and arrested him. So these journalists wanted to follow up. Nebagenda ku police. Nebetwala ba following embos. My dear, what are you following? Ofachi. Auntie akola investigating. Oh dear, can't you wait? Omuntu why are you putting your life in danger? So why are you arresting me olwokubanzize ku police? Akola mulimo. You are being arrested because you are intervening security. You are now an activist. You are not a journalist. You are becoming an activist. So kakati ogamba bano babadde batuufu okubakwata abetute police. One, I condemn their arrest, but 2, I blame the journalists. Okay. How do I blame you? Why should you follow a security van? You know what means security? Break the story, but your life. You get it? Before you think of breaking a story, think of your life. Yeah. Is it in danger?
abasajja abo bakambwe bakoowu. You're dealing with the people who have gone for training, who abamu tebabasasula balwawo kubasasula n'omusaala. Babatumye Gandhi arrest so and so. Oleeta kamera yo. That's you see abamu bakuba kamera zaaye bakola basajja bakoowu, abatajja bamaje bakoowu. You saw what happened in Mogadishu yesterday. Oli yakubye baani. If at all a security personnel omusirikale asobola kuba abasirikale baane babeera nabo mu kampu. What of your journalist who is trying to do Lugambo on him? So kati Munnamawulire bwalaba ebintu ng'ebyo nga bigenda mu maaso. First pull down. That's why there is what we call investigative journalism. Bw'omanya nti mupyo bamukutte. Now what I can do, I can be in plain clothes. We have phones, they have cameras. Why should you run with your camera kuba you want to break the story? Hey, yegenda okola amawulire. Mukama wo bajja kukuba, mukama wo tajja kubaawo. Ate yajja kunyumira okuba egulire omwana waffe bamukubye ne bamutta. Ye ajja kukola story ku TV. Banaye Munnamawulire waffe yatiddwa yabadde akola story mambi tumusaasira family ye kitalo nnyo kitalo ddala. Naye mukama ya tudukiride family ye n'obukadde bwase obw'omunnyo ne tuleetayo ne cement fa abagenda okola ku ntegeka y'okuziika. Bw'amala okuteekebwayo. In 2 days, no one will know that you even worked for that. And you've been replaced already. And your family is now going to suffer. Ne kakati tusobola tutya ffe nga bannamawulire okukola nga tetukuubaganye na babyakwerinda naye ne tusigala nga tukola omulimu gwaffe nga bwe tulina ogukola. Now that goes back to UCC. UCC should always put chetwandiise seminars, conferences, and meetings between security organs ne bannamawulire ab'enjawulo. They always brief them. By the abasajja abamu aba security tubanenya. But for them, they don't know that Munnamawulire ayina right. They don't know. Not everyone knows that Munnamawulire wadembo covering anything that is in a public place. Not everyone knows. Aba security abo singo okulaba abasinga obungi ya senior 6 senior 4. Kati ye tamanyi ethics z'amawulire, tamanyi law amateeka gagavanninga Munnamawulire. Takimanyi nti ono Munnamawulire ne baba bali mu lutalo ye bamukkiriza n'agenda n'ayogerako ne ba rebels. Ye takimanyi. Maloti okwogera ne ba rebel ate n'odda gye tuli. Nti kati ye aba takimanyi, kati ye aba alowooza engeri gy'ali mu security ayina kukwatanga muntu wa bulijjo. Yet you have a right as a journalist to go and cover a story. Kati wano omulimu gwa ujja buliwa. Ujja tayinaawo mulimu wano. Ne lwaki mugenda maaso nga mukulonda kwa ujja nga tebalina kye bakola. Ujja kabondo ka bali b'ensimbi, sorry to say so, na kukoleramu business transaction. You get it? Na kufunirako lobbyings and so on. Probably maybe okumanya nti we have journalists in Uganda. But how many subscribe to Ujja? I want to ask you. Subscribe. How many? Are they more than 300? No. But how many journalists do you have in Uganda? Bayitirivu. Why do you think they are not there? It is not in tebamanyi ku Ujja where tebamanyi where watandikira, because it is not performing. Singa yali performinga wandibadde wadduka Zambiru kangende Ujja egenda kuntaasa we banankuba nja genda ku Ujja mbagambe poliisi yankubye bantwale tugende mu kooti bafiling omusango tuba. That is the role of an association of Uganda Journalists Association. Okumanya lwaki Munnamawulire ono tebamusasudde. Because by the way, owning a word Uganda on an association which is registered, it's a clear tick for you, because you can even go and stand in court on behalf of that journalist. Fenga Bannamawulire tesobola kubeera na ddoboozi limu liwakale Ujja nga yenna akakiiko bwe kayimiridde okukola akapya. You can. But as I told you, you don't have one voice. N'okukayiwa okajjamu obwesigwe, you have to be a member. But as I talk right now, nakoze small investigation. By now, I think elections very soon. Yes. There are some members who want to join, but they are being blocked. Kuba bakimanyi nti
ono president alika yagala kutwala ekisanja ekirala ayagala kudda kat blocking all possible means of journalists joining the association ne bwoba olina qualifications to join the association akublockinga kuba kimanyi yakola kye bayita ya tondawo fence n'amanya nti abantu beenina bano nsobola okuba managinga nemba bribinga nensigalawo nensigala nga ntambuza ekintu kino. If we still have that selfishness nga tuli selfish against our own profession then we are not going anywhere. Association egenda kusigalanga bweri until the end of it. I want to give you one example. There is what they call Uganda Bloggers Association. Nchimanyi mwakiwulirako mwena abaliwa. It's headed by Ichuli Isima. Amanyege bamuyita Isima Tusuubira. But his real names Yeita Ichuli. Those are his real names. Jaja Ichuli, but he's called Isima Tusuubira. Isima started an association ngatuli muna because I do digital, I have a digital company. Nengamba let me join this association, it might help me somewhere. But as I speak, government yabawa computer amakumi yaka. Government gives a bloggers association 20 computers. Full set. Because they organize. I'm now coming. Never wa AC. Never wa office. Eba sasu ya mwaka mulamba. Never wa furniture. Never wa buli kimu. And office kuchizimbe echebe you and a company. Why? Because they are organized. Wuja is not organized. Abafenga Bannamawulire totally organized. Wuja is not organized. When I talk of Wuja, it's Uganda Journalists Association. So you Anti kakati waliwo abatali ba member. What is hindering you from being a member? Wentandikira sinnamanyawo. Gamba bugambi association sijimanyi. Njiwulira. Kati mukulu Arnold nze kyeneebuuza yes tutegedde Wuja teri mu tukolera fenga Bannamawulire tukozeewo ki okulaba nti association yaffe etukolera okulaba nga tekyasavinga personal interest nga esavinga ffe Bannamawulire. You can come up with a new association. Tutondewo ekitongole ekirala. Exactly. Olwo abalala bwe banagaana okikkiririza nabo bakole ekirala. Yes. If you create more associations, they may help you. Ask me how. Ntika competition kaje. Parliament elina association yayo. Ochitegera? Eya Bannamawulire aba reporting ku parliament. Yeah. Recently here they were given 50 millions in their circle. They have even a circle. By the way, let me tell you, their association is even progressing because they even save money in their association. Wuja ina circle. Bemu kubibagala okukola. Wuja ina account gyegamba nti Munnamawulire munafu anaaba alwadde. Tujja kugenda waki ku account. Buli omu contributing omutwalo. Bibye birowoozo bye baagala mugende muyingire Wuja muteese. Bulijjo bali kuki? For how long has Wuja been here? Sanga tebabadde na. And you think it's going to change right now? It might change, you know. Change is change. Change is change, but as long as you don't have one voice and as long as people have their self-interests, don't expect anything to change in Wuja. Eyes katugendeko mu comments katene nnyo. Omukulu Isaac Kamasaba agamba I disagree with Arnold on the arrest of journalists in northern Uganda. One of the roles of a journalist is to inform. So you can't give information which is incomplete, meaning they were right to follow up and see what happens next. Kati oyo kamuddemu bwenti. They have a right. Still, even if they never followed up, they are going to issue a statement on the arrest, and which police issued. So, which other information do you want? If police has told you that yes, we have Farida, she's in our cells, we are charging her with this and this and this and this. Farida is going to be presented in court tomorrow at 8 a.m. What else do you want? At 8 a.m. can't you go to court? Who is going to stop you from going to court? And when you reach court, what is going to stop you from talking to the lawyer of that person or Farida?
Entwali baje yatwali. Nanti kati wali mu court sigenda kusobola kubuuza musirikale lwaki mukutte bwe mutyo nga bwe mukutte. Ani akugamba nti you have a right to ask a security person who has come to arrest a criminal nti lwaki why are you arresting them? That's why I told you. Nanti tebali Anti kakati bwabanga taze na arrest warrant. Let's differentiate between an activist and a journalist. You are now becoming an activist. On the same point, can nyongera okusoma comment yo nagamba Arnold just said that it is unprofessional of a journalist to publish a half-baked story. So when he blames the 4 journalists who were arrested in northern Uganda over the arrest of a politician, don't you think it is contradiction? And secondly, if you were arrested for following up the Freedom Stimol Stampede, wouldn't you feel regarded as interfering with security? I think you ain't being honest to the journalist. Police issued a statement about Freedom City Stampede. Why did Arnold make a parallel investigation? Arnold was also an activist. No. Now, that's where I was going. You get it? I did not go to Freedom City at night. You get it? But did this journalist go to the police at night? No, it was no. Now, what this one is trying to say, ali mugamba nti lwakuba na following up. Nanti ngamba police yafudde yo ne tugamba bantu 10 bafudde. Gwe lwaki wagenze ku ground nodamu no kati nze sagenze ku police. Kubabuuza. Lwaki mutugamba ati abantu 10 bafudde kyoka basubukamu. You get it? Sagenze ku police. I went on ground to find out from abazadde abagamba nti bafiiriddwa. Bannamawulire bano what they were doing, they were following a van etwala omusibe bo police gweyita omuki omusibe. They cannot allow you to enter a barracks. Bali kutwala oli omusibe bamutwala ambuya kumusiba nawe ogenda ku CID kota katugoberere tugende tulabe. They will arrest you. Bajja kukuta ngono bamaze okuzuula amazima agamubaddeko. By the way, even police has a right to even accuse you. Ntobadde naye. Tetulabyeko instances where police ekwata omuntu ne ye wakana tetumuyina naye nga bamukutte. Kati now ekyo sinakukirabako ku Munnamawulire several occasions. Kuba I always follow up abana abamawulire bakwata. By the way, if I'm not mistaken, I'm among the whistleblowers abatera raising stories. It's because kastoba ngoli mwana wa mawulire ekikwatako kyona kinkwatako. Yes. It's me who aired the story of ono mwana ali ekirudu right now. She's called I always forget her name. But she's in Chirudu, yali akulya certain radio negano musasula sente. Right now she's in Chirudu. Yabadde mu mbeera mbi nnyo. I was a whistleblower until government had to intervene. You get it? Era ekikwata ku Munnamawulire yenna, I always come out. We are few people who always come out to condemn such acts and always follow up okumanya Munnamawulire ono nga avuddeyo oba akyaliyo. Ali ati embeera ziri zitya. But as we also condemn security, naffe ffennyini twerowozeeko. You're going to feel to cover a political party. You don't have an ID. You don't have a jacket, a press jacket. And actually you have a phone. Sometimes if you have a camera, a little bit is understandable. Yes. Naye twajiddwa omuze this. Now because security always sees this on opposition members, bajja kutwala nga balowooza you are an activist. Kuba toyina bikwogerako. Tegeza bwe mbasi na kamera nene sikwata. Oyina okukwata, but if you know that you don't have a big camera, always put on something that can identify you. Because another person can have... Kata bakubibwa because it's a political issue. If at all they are covering something political, njagala ombuulireko Munnamawulire ene yali akubiddwa ng'agenze kusaka emboozi mu paaka ekwatagana ne taxi. Ani gwe baali bakubyeko? Kati kyotegeeza ensonga ezirimu ebyobufuzi Bannamawulire tuzigende mpola tuzireke. Mpola sikuzireka. Because kakati wayogedde ku nsonga y'okutaakiriza obulamu nti oli alina okutunuulira obulamu bwe nga tannakola kintu kyonna. Kayunga by election Bannamawulire baakubibwa. Kati twakubibwa because nange nalimu nakubibwa. Naye wenadde ewaka nakitunulamu ne ngamba you went overboard. We went overboard. Do you know what?
twali twagala kulaba era kyekyo kyennyini nga bano kye bakoze security yali ekote zaake ng'ekutte nani omulala yali ekutte bantu nga basatu mu vaani bajja ne babayoola olunaku olwo the president was in Kayunga. So they told NUP to hold its rally from Kayonza, a sub-county, when the president was in Galilaya. So NUP decides to take its rally to Kayunga town. Atenga Museveni wagenda okola ki? Okuyita. Definitely you're compromising the security of the president. They have to beat you. When atula ansi ngamba nayo kimanyi. Babadde batuufu otukuba. Because you cannot sabotage the president is gwabwe. So Bannamawulire nafe olusugera mfield tukisusa olabye bakubye wali tear gas bali mukuba na wali but you are busy, you want to get that scene tuzita cutaways. I want to get that cutaway very well. I need that one. Wenyini woyimiridde bayinza okuba weesasi and you don't have protective gears. Media house ntono ekisolo kuwa bulletproof elements and so. But you obulamu bwo Munnamawulire ali eyo and the viewers, I want us to be in reality. Let's at least break some rules of journalism. Fine, yes, you need that cutaway, you need that good shoot, but your life, you're putting your life in danger. Antoliaga kabali nsoma ku byafaayo. Good, bali kusoma ku byafaayo nayo libogenzi. Cowards do what? Balwawo kufa. Omukululo fetunulira omukululo. Mukululo ogulese naye abaana bo. Your parents, your family. Tujja kusomako mu history. This was a journalist. This was an. Yali akwata wezi nungi. Good. But where are you? You're dead. 6 feet down. Mukulu Arnold. Wenjogere katwina etteeka kubakozesa emikutu gye mugatta abantu. The Computer Misuse Act. Yes. Eno si emu ku nkola ey'okusirisa bannamawulire okuba nti ebintu ebimu tebakyasobola kubanga babyogerako. No, nze ndaba one, etteeka lirina two sides. It's a two-edged sword. Lirina we litema side zeno ne litema side zeno. Etteeka lya may I call it Nsereko law because it was brought by Honorable Muhammad Nsereko. The law is not bad. Naye lyabulamuko some corrections. For example, lineteeka ddungi most especially okuregulating online content. It's very good. Abantu abatalimanyi be bali wakanya. As a journalist, I will not send etteeka libi. Linoteeka lirungi nnyo because waliyo abantu abadde bakifudde mugano. Yes. To post some people's family on social media. Abaana abatoni baba postinga ku Facebook. Ono mwana yakoze bwati na bwati. No sango oli cause ina grudge between waliyo bano ba blogger abakyala. But we are speaking about reality. Let me speak about them. There are these bloggers who are on Snapchat. That is Bad Black, Rita Kagwa and the rest. Bamanyi okukola okujja ku social media ne attacking buli omu attacking family ya munne. Yes. You get it? You have attacked my family. Now let me also come and attack yours. Na ataka ibifana nagamba olaba kajajjake wekati wekafana. Something happened to Rape. Mwalaba someone came nafuna ekifaananyi kya jjajja kya maama we na croppinga namteekako wrinkles in the face. Nagana mama presenter bafe balina mama balinga bajjajja baabwe. Why criticize someone's mom? Kata weteka welikolera. If they can arrest 3-4 people, bantu bajja kudda mu line. Bajja kirekera Bannamawulire. Me, if I go to DP and I take my photos, DP eliwali ekoze conference, NUP eliwali, I take my photos. I come and use them on my social media. I write about us. I write a story about it. Ogenda kuntwalira wa mukoti. Why are you going to take me to court? Why should you? So I support it 100%. Ogambe lina side bbiri ka side endala yeno. Side embi eno nti okugaana
eyo ye side ya bannamawulire gye balina okubeerako so sensitive, most especially those who do investigations. Ngenze ku ddwaliro e Mulago with my hidden camera here. I'm doing investigations. Ndabo oba eddwaliro yina eddagala oba teririna. Kino kiyamba muntu wa wansi. If the hospital doesn't have drugs, definitely muntu wa wansi yabonaabona. But if you air that story still eteeka likukwata. Because tofunye lukusa. Lukusa lukwata abifaananyi. Bw'osaba olukusa bayinza obutaba. Bw'osaba olukusa tebakola ki? Tebalukuwa. Kati awo wewali contradiction in that law. Nti n'obubbi mu gavumenti nze bwemanya nti Farida yanyugunyiza eza health. Nti oba gali bagambye bagenda kugabanyiza wagenda kubeerawo omuganyo n'ogendawo n'okwata ebyo ebifaananyi n'obiteekayo nti eteeka likukwata teryandi kukutte. Saabasabye lukusa kubakwata. Teryandi kukutte. Awo wewali ekibogwe mu tteeka eryo. As a journalist, you are now encroaching on our liberty and freedom. Awe wali obuzibu. Koka. Nti oyingiridde privacy. Yes. But again, waliwo bannamawulire abakisussa. Why should you go into someone's matter concerning business eziri out of work? Nogenda ku mayumba ge n'okuba ebifaananyi. It's not public interest. No, you see, Honorable Sewanya naye yazimbye kalina. Public interest. Because ugenda tunulira Honorable Sewanya na ina business gyendala ebbanga lyamaze mu parliament. Talina business ndala esente yazijjeewa ezizimba kalina. So we are just making a connection here. Now kati omuntu oyo alina right okutwala muki mu kooti mbuuza lwaki. Kulwaki. What is your interest? No, tumukola public audit. Beba besente za venanti for as long as ali mu public office. Have you confirmed it yazibba? Nanti nkukolako audit. Have you confirmed it yazibba? That's what we call evidence. Mukulu Arnold, tulina omubaka yakagenda mu parliament okulonda tekwali kwa 2021 tuli mu 2023 azimbye amaka amatiri bonna bwe yali yagenda yayitagayinanga mpangisa amaka amatiri bonna amaka manene nnyo aguze emmotoka ya bei. Twebuuza sente zakozeemu bino byonna yazijja ofunye omusaala gwa sente mmeka naye ng'ate tetumunamulabako ng'alinako aka business akalala akatonotono. Kati njagala nkubuulire mulaba abantu abali mu gavumenti mpozi nga oli PS wa certain government entity nga y'amaanyi nti wasobola okubbira akasente naye bano ababaka, that's why they are choking with loans mu baba banja. When you become a member of parliament, you are entitled to get even 900 million as a loan. So kati zino tubale nti yazijja mu loan. Yes, oli ajagamba I got this money from a loan. Lwaki nkireetaawo bwentyo nti ajja kutwala mu kooti akusinge kuba yajja kugirayo statement eza loan nti neewola loan. Kati gwe Munnamawulire baba bakikuleseemu, where are you going to get the 9 million to compensate him if even your media house can't even pay your rent? So there are certain stories that are not worth your life. So bwe tuba tukola stories ebintu ebimu tubireke. Yes. For example, bwana bakola investigative journalism ebintu ebimu bireke. If you see that story is not all that necessary, just leave. You get it? Yeah. Because you're not going to change anything. You're going to air the story and that will be the end of it. Nanti ali mukulaga Bannayuganda. Yes, fine. Obalaze, what has changed? What has your story changed the community? Is there any change? It is just the same. But how is your life? It's in danger. You get it? Waliyo n'abantu abamu kati bakowa amawulire, bakowa bannamawulire. Batukowa. Nenga lwaki batukowa? Omanyi lwaki batukowa? Instead of at least speaking something good about that, someone, we are always speaking negativity. Omanyi fa amawulire, ekikola amawulire it is negativity. Andi kati awo wetutuuse. Ne bwolaba ku media houses content agendayo ona ina okubanga avuma gundi. Ne bwebe politics, entertainment fields. When are we going to think about development issues? Andi kati abantu tebaziraba. Inti tebaziraba, but we have to change their mindset. That's why you invited me here. We need to change the mindset of the people. And that's why Digitalk is here. Changing your mindset. We are not going to
cling around only something that is making people happy. Okimanyi nti ku TV kuyinza okubeerako nakati wano we tulina discussion eri serious eyogera ku nsonga ez'enjawulo eziruma Bannayuganda. Naye waliwo ataddeko music. Buloga wali wabbali ali live avuma gundi ayogera ku gundi ne gundi naye alinako olukumi olumulaba live. Now that's why we are still poor. Cause ensonga ezitalina makulu tuziwa amakulu. Someone will come here with a program of farming. Ngojaze kunyonyola engeri y'okulimamu ennyaanya ne cabbage. I tell you only, era I thank God that abatulaba abaliko right now, those are people who understand. Bebayina reason, they have a reason and a motive as to why they are watching us. Bw'oba ne live yo neokubeerako abantu babiri, weebaliza Mukama Katonda. Neokubeerako 10, because they know what they want. What abayina 1K, 1 what, 1, they don't have a vision. They are in a different world. Bali munsi yaabwe. They don't want development at all. Tebagala kutambuza gwanga genda maaso. You get it? When you get UCC yalibadde regulating content agenda ku mikutu gy'amawulire. Naye ebintu ebisinga bigenda maaso naye nga tetulabye UCC bwevaayo. Because ku TV olina ajjanga presenter naye ng'ennyambala ekala emaliramu ddala amaanyi naye ng'ate TV erabibwa omuto n'omukulu. Now that one UCC nja ginenyako katono. Nja kunenyanyo producer, nja kunenyanyo media owner, nja kunenyanyo designer. Waliwo TV abasomanga amawulire nga bwe batuuka mu makkati wabawo omulala ajja n'akulaga ka fashion kale n'akyukamu bw'ati n'addayo ono n'akomawo n'ajja kwongerayo n'amawulire. Kati olaba abantu ba UCC naye nga ba-operating. Naye olaba abantu ba UCC abo kale n'ekikwewuunyisa they are earning money, good money, but most of them just come to office to enjoy AC. Ebigenda mu maaso tebabiraba. N'oli abeera ku Facebook. Actually, let me tell you, this government has all the equipments and the gadgets to regulate whatever content is moving, even on online. Gwokimanyi nti UCC you can just sit down. Mwakirabako wano mu elections. They can sit down ne bagamba tujeyo Facebook yonna. Nga ne bootekako VPN tekola. They know who is making live right now. Because ezo link zonna ziyita ku mast za UCC. Gwaliyo kimanyi nti wano neweba account yo eba kimanya nti oli munabyabufuzi obeera nnyo ku live. When you go kino nja kukyogera but I'm not supposed to speak about it. There is a security agency that is responsible for viewing those content every day. Buli abeera ku live. Ero ikastagenda ku live bwa batekawo department number. Oli atula just wano ntula Farida agenda sawa meka ku live. Nyinda ayogedde ki? Abadde n'abantu bameka bamulaba. Comment zibadde zoogera ku ki? That's why you see it was easy okukwata abaana abo during campaigns. And katukwate Ochoto, katukwate Map Media, katukwate gundi. Because they knew them personally. Because it gives you an IP address. When nebobo oli ku VPN olita kulimba ngambu kati ntaddeko VPN ndi Germany wano Uganda, and they have that stupid mentality. Nti kati ndi Germany tewajja kundaba Uganda ganti ndi UK. Yes. Kati wobo oyagala kumanya ntoli UK. Connect your VPN ogende ku mwaba safe border nzija mompe ku free ride kubamba koledde akalango. Genda ku safe border ordering a ride. Will the map show you that you're in UK? Nkuwaddeko just simple logic. Put your VPN on. Genda ku safe border ordering. It will show you are in Lukuli, you are in Kansanga, you are not in UK. Meaning eyo IP ekuyambako ku browser gyogenzemu. Ntogenze ku Facebook nekutwala eri, but your phone still shows IP address Kampala. Echono yogedde kibya kantu banji babadde balooza olinyirane nnyonyi nobeera mu No IP address will forever stay in that country because zine simu zonna zijja weziba. That's why they can even cut them off. Buli simu eyingira wano, as soon as you plug in the SIM card like this,
your information is captured. So tebakulya binusu nti UCC terina authority oba terina buyinza bukujjako balina obuyinza tebabalimba mu abali temwerimba musimanyi ndi ku TikTok ndi ku VPN tebajja kunda bakulaba era bakumanyi ne joli. So it's just negligence. Nti besulya ogwana agamba. First of nekira n'okubalekera freedom. Akweyagala. Freedom mweyagale. Cause wewe bakunye nnyo you will end up again being activist. Mubeera okwo mukubira okokerere wamwe singa Facebook yali ejjako government eno sorry to say singa Facebook yali ejjako government eno government singa yavaako singa TikTok yali ejjako government eno nga yavaako kuba ebigambo byokka ebiyita ku Facebook ne ku TikTok okwo ebyokujjako nakyemalira bingi nnyo nesi yejjako kekajjako so weba bitunulamu ne bagamba after all, yes. And most of them we bali kuchireta abaana abasinga okubeera ku live ezo nga ba viewing they are not even in the country. This some authoritative telling you abaana abasinga obungi 95% aba viewing ba bloggers ababeera ku live they are in Saudi, they are in Oman, they are in Qatar, they are in Dubai. Nemu America Shia. Bagala nnyo bannabyabufuzi opposition. I'm telling you, in the diaspora, that is UK, USA, where the percentage is very down. Those people don't have time to watch those things. Eri omwana aina kola euros aina kola pounds zengo muzao to watch something of 1 hour. Nanti amala agende yekalakasi. Ewa. Abola aba activists bava wano. They went as activists, they never went to work, they are there on asylum. Me you know some journalists abachivamu never genda. By the way, nakino kanchile kiseyo Bannamawulire abasinga obungi they have now realized sorry to say this akakodyo kamwe ngenda akateeka kumpewo. Some journalists now want asylum. So if you want asylum you have to be beaten. Olaga obujulizi nti you have to show bubi. Nze reporting about opposition bankuba ne bamenya omugongo embirize empapula zizino. So if they beat you 3-4 times ngofuluma you go there you be like akwenza. So kati awa mawulire gwe gatutusiza. Yes. Opportunity mpitira muwa. Bameka bemulabya abagenzi. Some of them go for conversion that they don't come back. Bagenda opportunity. Ate abana abato abagala osoma amawulire, let me give you simple advice. There is no money in journalism. If you want to build a house, mangu, if you want to own a good car, what and so on, tolooza nti amawulire gagenda kuwa sente. Katuyiteko mu comments zaffe nga tumaliriza show. Omukyala agambye Ugandans are the saddest. They prefer nonsense if it makes them smile or laugh than something that is going to help them live a good life forever. Like when you talked about farming, such shows have no views yet, but Black will have lots of viewers when abusing another person. Onagamba, why do I feel like journalism has lost meaning in Uganda? Because buli omu kati simanyi lwaki abantu bonna befudde Bannamawulire naye gwe mulimo kale oguteetaagisa biwandiiko. No, you're wrong. Bwetaagisa biwandiiko but because tukifudde as being an art kind of tukifudde nga bwolaba music nti naava mu kyalo oyimba Berawe wakawo kyenkugambye nti this should come back to UCC. Abakozi b'okozesa beba abagwanidde okubeera ku mpewo. Yoyo agwanidde okugenda mu field n'aleeta emboozi. So si kukwatira bukwasi bifaanani n'akuleetera kati gwe n'otulawo n'oyi editor n'ayitamu naga poza ono yabadde ayogera ki? Yayogedde kino kati muwe bite. There are some field journalists abatamanyi na kuwandika script. And you know why? Because baveeri nayingira buyingizi industry. Ati eringa enyangungu.
eyokola ki eyokuyinga kati amateeka that's why you have a lot of engoma mediocres and fake stories. omukulu Norman agamba ku bya Cutaways eyo nsonga nnene nnyo kubanga mukoze Arnold bw'otamuleetera Cutaways eba tabu. Why do I feel like journalism has lost meaning? It has lost meaning because everyone is now a journalist. We have even may I have my daughter at home. She's a journalist. She will report for you everything at school. Netu inaba journalists abayise mu trainings nenga kale tagenze mu wali mu university oba mu ssomero nenga kuyita mu training n'okugenda ku ssomero byawo waliwo agenze mu ssomero agenze mu training nono ayina okwagala oku nti ye akuza akyagala amanyi otunula mu kamera amanyi okubyogera ebigambo ne exactly oyo amanyi okwogera gwe tuliko ennyo mumuyiseeko mu mitendera wafuna omukisa n'akola ku mpewo. As a media owner, try to orient them. Try to always have time obatwaleko ku institutions obagambe. There are some TVs ezipatanaringa ne some universities ne babakubira obulango. They always give them free sponsorship. Okay. Take these journalists, let them go back to school. Let them go for at least 8 months course. Ekitandikirwako, I get those ethics. Nti chiche no kwogera chiche stalina kwogera. Neeyisa ntya mu bantu. How do I dress? What is my dress code? Wachitegera. Tuina abaana babera. May move in field sometimes. Eranze mama, they call me Freeman or you guy mukamba I know rugezigezi. But when I meet you, oli mu field nengo yambadde bibyo, you're putting on nigina, you're putting on a funny trouser, you're putting on a funny shirt. I'll honestly tell you, man, you are shaming us. You get it? Kino kirinyo abawala, at least the girls who are in field, I give you a credit. You are very smart. Thank you. Men, tweterezemu ko Katonda. And that's why people will never respect you if you're putting on such funny clothes in the industry. Why should you come in with open in the field? It's a Monday. You're putting on nigina and you're journalist. Your sandals. Who tells you? You're coming in the field because you are a cameraman. You are coming in the field because you are a cameraman or just meeting a minister. You're putting on a cape because you are a cameraman. Who tells you? This is someone whose office. To be a profession. I was in Nairobi, Mukaruru. I got a chance. I was given a pass to go and at least see whatever is transpiring. So, Bannamawulire abe Kenya, I give them a credit. Nafe singa kijja wane Uganda. Bali bakolera mu condition when you milizano kola mawulire. Do you know even a media house owning a helicopter, like you sit in a helicopter and bakuvuga Uganda report, and when you report you feel like you're comfortable. When you come back wogenda ko studios zaabwe. I got a chance, I was in KTV. When I entered the studio you feel like yes, you're home. Is that one? Mama. Eza wanolika staff na yakawumbi nafuna akayumba katika staff na wagenda kamera nafuna abaana oba abajewa naleta kojjawe naleta muganda we naleta omuchachi nale. My dear, why are you killing our thing? Kino kintu kyaffe tetwakola nsobi kusoma mawulire mutuleke nga bwe tuwunzika obubaka bwo eri bannamawulire government nebi associations oba ebitongole bitutwala nga bannamawulire. Yeah. Now, akantandike associations. Bambi, associations mutuyambe. Try to harmonize yourselves. Muje wamu. Tukwate associations zizona. Tuziteke wamu under Uja. And putting it under Uja, let Uja get good leadership. Sagala kuvumira president aliko cause I don't know you as such. Tobadde nnyo active unti obadde mu limelight nti nkumanyi nnyo. Had you been active and the association maybe moving a step where it was, nandi kutegedde, but to be honest, Uja hasn't moved. For the past years you've been electing into power up to date, Uja hasn't moved a step forward. Actually, it is deteriorating. Ekabusi wansi. So, if you win this election, please try to endeavor and see that at least
you bring up the association and you govern all other association under Uganda Journalists Association. Then it association is the koma wano Kampala woka. Wano woka siwe wali Bannamawulire. Yeah, kituufu. We have journalists all over the whole country, Jinja, Iganga, Weya, Gulu. There are very many. If at all we can have representative in each district who can become a president Uja Mubende, president Uja Gulu, president Uja Bali. And they make those associations come under Uja. That's when we can have one voice. Yeah. But if at all we are only focusing on journalists of Kampala, my dear, we have a long way to go. Okay. Let me go to UCC. I beg UCC, stop going to inspect only masts, inspecting transmitters, watching whether the studio has good cameras, lighting and so on, but also focus on HR. TV ezitayagala kusasula, radio ezitayagala kusasula, muzijjeeko license. Make a follow-up. Are these people, are they being given NSSF? Are they receiving medical? Because those are the things. Minister of Gender, mbegayiridde, Madam Mongi Betty, try your level best, muleete eteeka erikola ku mbeera y'abantu ku mirimu. Employees Act. Tetugirina. Salary wages. Omusala gwalina okutandikirako nga Munnamawulire nakufuna sente bweziti. Nati kati waliwo akuwapa story. Yes, it is okay. But as long as you have live streamed, kuba we banaateekawo salary wages in the country, ne UCC ejja kuvaayo eteekawo salary wages nti per story, this is the actual amount for the story, not 5,000. Nga bakutte ku kibegabe. Yes. Okay? So that is my message to you, to gender. Then lastly, mpozi nja kubebaza mwebale nnyo. This is a great initiative. It's my first time here. I always go to certain other studios and we talk. Naye bakuwa obudde butono. I'm so thankful nti mumpadde obudde, and I think even the public has seen at least tetubawadde balina kye bayizeemu. Wetwogedde obubi bonna betukosezza mujja tusonyiwa, but that is me. Yeah. And I don't sugarcoat. I'll tell you that truth. Okay. Mwebale nnyo. Webale nnyo okubanga ate naawe munnange otuwadde obudde n'otuulako naffe ne tunyumyamu. Thank you so much. Era tujja ssaba n'omulundi omulala we tunaakuyitanga era galiwo ensonga z'amawulire ze twagala oyogereko z'Abannamawulire, era munnange tusaba Mukama okkirize era ojjeko otunyumyemuko naffe. Mwebale mwenna abatulabye, mwebale mwenna abakomentinze, abasharinze, betutandise namwe ku ssaawa 2 zennyini. Thank you so much. We can't thank you enough because data are expensive mu Uganda wano. Ate Facebook jet streaming iteko kusooka kuyita ate ku VPN kadata ne kaddoka, so ogenda mu America so much. Nkoze n'omukyala Lilian Luwedde, omukyala Teddy Tenjo nabukera yatudde ku kamera, ate omwami Mukose Arnold Anthony yali mu control room. Mwebale kola tusinkane olunaku olw'enkya essaawa zijja kuba 2 ez'okumakya. It will still be the next drive. Have yourself a good day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.